Onit nach der chaotischen Graduation sitzt Jeho allein in seinem kleinen Raumschiff. Die Hoffnung ist nicht das great oder schnellst Schiff im Korps, aber es ist seins. Durch die Fenster sieht nur Stern und endlos schwarz. Petrui. Im Outer Rim hat Welfall gesagt, weitweg von bewohnten Systemen, nur zur Sicherheit. Jeho dacht, das war ein Streif. Jetzt versteht bis war Schatz. Nicht für ihn, sondern für alle in die in dort sein Computer piekt. In neue Nachricht ist angekommen. Das ist echt Mission Briefing. Also die Date ifnet. Wird sein Bildschirm schwarz mit roten Warnungen. Streng geheim nur für autorisiert. Personen. Was hell, murmelt Jeho. Das ist Dokument trägt den Titel. Die war Geschichte Menschheit, Klasse Physien Level 9. Jeho beginnt zu lesen und seine Augen werden immer gräger. Das steht als aber den. Draxens Wischen voll. Aber dies Wilf Menschen, die in Armee von Sklavenhändlern vernichtet haben. Aber die geheimen Treffen der galaktischen Rats. Aber die bewusst entschieden, die Menschheit zu verstecken. Wir sind nicht primitiv, flüsterte. Sie hatten Angst vor uns. Weiter Daten folgen. Psychologisch Profil seiner Spezies, Kampfanalysen, strategisch beurteilen. Els ist da ganz Wahrheit über das, was Menschen wirklich sind. Jeho lehnt sich in seinem Pilotensitz zurück und schaut in die Stirn. Plötzlich versteht er. Warum seine Instruktoren so seltsam reagiert haben. Warum die anderen Rekruten Angst bekommen haben. Warum die Graduation zum politischen Desaster WRD war ein Student gewesen. Es war ein Test, ein Experiment. Die Galaxie wollte wissen, was passiert. Wenn man einem Menschen militärisches Training gibt, jetzt haben. Siehe Antwort. Sein Funk nistert, ihn verschlosselt Nachricht von einem unbekannten Sender. Jeho entschlüsselt sie und hört die Stimme eines panischen Kriminellen. Boss, wir müssen den Sektor 7 verlassen sofort. Warum? Was ist los? Der Mensch ist da. Der Patrouillesoldat. Ich hab gehört, was in der Ausbildung gemacht hat. Wir sind nicht sicher. Es ist nur ein einziger Kerl. Es ist ein Mensch, Boss. Sie haben 12 gegen 300 gewonnen. Ich bleib hier nicht. Die Verbindung bricht ab. Jeho schaut auf sein Sternenkart. Sektor 7 ist reitig entfernt. Aber nicht mal in der Enke. Aber die Kriminellen fliehen trotzdem vor ihm. In den nächsten Stunden pfeffte mehr Nachrichten ab. Schmuggler ändern ihr Routen. Piraten meiden ganz System. Sklavenhändler verschieben ihre PRATIL in dort Eils wegnehmen. Einem einzigen Menschen in einem kleinen Schiff dort Jeho beginnt zu lächeln. Nicht das entschuldigt Lächeln von früher, sondern etwas News, das Lächeln von jemandem, der endlich sein war Bestimmung verstanden hat. Aktiviert sein Kommunikationssystem und sendet ihn Nachrichten all offenen Kanal. Hij spricht co. APS Physik im Jinho von der Terranischen. Patrouille. An all Kriminellen im Outer Rim. Ich bin hier. Ich beobachte. Und ich würd nicht weggehen. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxie. In den schmutzigen Kantines und versteckten Basen wird nur noch ever eins geredet. Der Mensch ist da dort Jeho schaut wieder in die Stirn und denkt an sein Heimat. An die Milliarden von Menschen auf der Erde, die keine Ahnung haben, was sie wirklich sind. Was sie werden könnten, wenn sie eine Chance bekommen. Sein Training. Wonei aber Kampf oder Überleben gegangen. Es ging darum, der Galaxie zu zeigen, was Menschen tun, wenn sie etwas Gurgiers als sich selbst beschützen müssen. Jetzt war bereit, es ihnen zu beweisen. Das Zeitalter der Menschen hat gerade begonnen. Kommandant Welfare sitzt in seinem
Burrow anstart auf seinen Computerbildschirm. Sein reptilienartigen Augen wurden immer größer, als die Daten liest. Das kann nicht stimmen. Das ist unmöglich. Worin liegen tausend von Beübungen für das galaktisch Verteidigungskorps? Die besten Krieger aus der ganzen Galaxie wollen hier trainieren. Stark aurirdisch mit wir Armen, schnell Wesen, die fliegen können und intelligent Creaturen mit riesigen Gehirnen. All haben jahrelang trainiert, hier zu sein, aber in Beübung ist anders. Völlig anders dort ein Mensch von der Erde hat all Tests bestanden. Nicht nur bestanden, hat besser Ergebnis als die meisten anderen Kandidaten. Welcher riebte sich die Augen und schaut noch einmal hin. Kim Jin-ho, 23 Jahre alt. Von einem kleinen blauen Planeten namens Erd. Das muss ein Fehler sein, murmelt. Welcher vor sich hin. Sein Schuppen ebenholz beginnen zu zittern ein Zeichen. Das Nervswort. Menschen sind doch primitive Wesen. Sie haben gerade erst das Fliegen gelernt. Ihr Technologie ist steinzeit im Vergleich zu anderen Spezies. Welcher? Ruft sein Kollegen. Instructor Korov kommt als Erster. Ist grog und stark wie ein Bär, aber mit blauem Fell und 3 Augen. Was ist los, Kommandant? Fragt mit seiner tiefen Stimme. Schau dir das an. Sagt Welfer und seid auf den Bildschirm. Ein Mensch hat ein sehr Tests bestanden. Korov lacht laut. Unmöglich. Menschen können nicht einmal richtig kämpfen. Sie sind so schwach und so langsam. Aber also die sollen sieht, bestimmte. Die Reaktionszeit von Jiho ist besser als die. Ein Zephyr Kriegers, der für sein Schnelligkeit berühmt ist. Sein Intelligenz wird übertreffen sogar die der Kristallwesen. Und sein körperlich Ausdauer, das kann nicht STIMNE und dort mehr Instruktoren kommen ins Büro. Sie haben verschiedene Formen und Grögen, manch sind aus wie riesige Insekten, andere wie lebende Energie, in humanoider Form, als starren auf die Daten und schütteln ihr KCPF oder was immer sie als Kopf haben. Vielleicht ist der Computer kaputt, schult jemand wo. Ich heb schon dreimal überprüft, antwortet. Welcher? Als System funktionieren normal. Aber Menschen sind doch Menschen, sagt Instruktor Zaira, ein elegantes Wesen mit violetter Haut. Sie leben nur 80 Jahre. Sie haben kein Bessen deren Kraft. Sie können nicht mal ihr eigenen Gedanken en andere weitergeben. Welcher nicht? Das Galaktische Korps nimmt nur die Elite auf. Wesen, die Jahrhundertelang leben und trainieren können. Creaturen mit natürlichen Waffen oder übermenschlichen Fähigkeiten. Telepathische Spezies, die als Team kämpfen können. Unser SPRECHEN dort und jetzt soll ein gewöhnlicher Mensch besser sein als all anderen. Was machen wir jetzt? Fragt Korov. Welcher suchst tief? Sein Schuppen wechseln die Farbe von grün zu einem besorgten Gelben. Wir müssen in ein Laden. Die Regeln sind klar. Wer die Tests bestet, wird zugelassen. Aber was, wenn andere Studenten in Gefahr bringt, fragt's Ira. Wenn nicht mithalten kann, dann wird schnell nach Haus geschickt, antwortet. Welcher? Aber etwas in seinem Bauch sagt ihm, dass es nicht so einfach sein wird. Die sollen, sie sind so gut, was zu sein. Kommandant Welfer schaut noch einmal auf die Beübung. Kim Jiho, ein Name, der bald die ganze Galaxie wenden kann. Das Raumschiff landet mit einem lauten Zischen in der grauen Transporthalle. Die Türen öffnen sich langsam, und aus dem Dampf kommt eine kleine Gestalt heraus. Jiho trägt in ein fake-grau Uniform und einen alten Rucksack aus der Erde. Sein Schuh quietschen auf dem glatten Metallboden. Die Halle wird plötzlich totenstill. Überall stehen riesige außerirdischen Gegensänden Rüstungen.
Manch sind 3 Meter groß und sind aus wandelnd Insekten mit scharfen Klauen. Andere bestehen aus purem Kristall und leuchten in verschiedenen Farben. Ein paar Wesen schweben in der Luft. Umhüllt von Energie, dynastet und funkelt. Jeho, schaut sich und sein Augen werden grog. Well, flüstert auf Koreanisch. Dann lächelt breit und winkt allen zu, als würde alte Freund treffen. Hallo, ich bin Jeho. Die anderen Rekruten starren ihn an. Ein kristallines Wesen. Nicht seinen Kopf und spricht zu seinem Nachbarn in einer melodischen Sprache. Ist das ein Schuss? Das kleine Ding soll mit uns trainieren. Ein insektenartiger Krieger mit 4 Armen klickt und glubig mit seinen Mandible. Sein Besetzungsgerät Piepsen. Unmöglich. Dieser primitive Organismus kann die Tests nicht bestanden haben. Jeho, versteht kein Wort, aber es spürt die seltsame Atmosphäre. Trotzdem bleibt er freundlich. Sieht seinen Rucksack fester und geht auf die Gruppe zu. Neben den anderen sieht aus wie ein Kind zwischen Ochsen. Entschuldigung, sagt in gebrauchenem galaktischen Standard. Wo muss ich hin für die Anmeldung? Ein Wesen aus pure Energie flackert überrascht. Ich hätt noch nie gehört, dass jemand galaktisch so schlecht spricht und trotzdem heier ist. Normalerweise müssen all Rekruten perfekt mehrere Sprachen beherrschen, und dort letztlich einen Schwierschritt. Der Boden vibriert bei jedem Schritt. Drillinstructor Korath kommt in hier ein massives Bärenlichswesen mit blauem Fell und Muskeln wie Felsen. Sein 3 Augen fixieren Jeho unter knurrt tief. Die anderen Rekruten machen automatisch Platz. Korath ist berechtigt dafür. Dass selbst die starksten Krieger zum Weinen bringt. Sein Trainingsmethoden sind legende brutal. Korath bleibt tief Jeho stehen und schaut auf ihn herab. Der Mensch reicht ihm gerade mal bis zur Brust. Du bist also der Mensch, knurrt Korath. Sein Stimme klingt wie rollende Donner. Jeho nickt. Eifrig. Ja, Sir, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ein paar Rekruten kitchen ließ. Sie können nicht glauben, dass jemand so naiv sein kann. Korath ist nicht zum Spar. Der Drillinstructor büht sich vor, bis sein Gesicht nur wenig Zentimeter von Jeho entfernt ist. Sein Augen glühen gelb. Kleiner Mensch, knurrt er. Ich geb dir ein Watch. Dann gehst du in ein Nachhaus. Zu deiner Mama. Jeho blinzelt verwirrt. Mama, aber ich bin 23 Jahre alt, Sir. 3 bringt sogar Korath für einen Moment aus dem Konzept. Die anderen Rekruten tauschen Blick aus. In ihrer Sprache bedeutet das all dasselbe. Hier wird ein Fehler gemacht. Ein kristallines Wesen flüstert seinem Nachbarn zu. Arms kleines Ding, ich weiß nicht. Was man erwartet. Aber tief in Raths drittem Auge flackert etwas anders. Zweifel. Die Testergebnis wären zu gut, sie zu ignorieren. Vielleicht ist dieser kleine Mensch doch mehr, als scheint. Wir werden sehen, knurrt Korath und wendet sich ab. Wir werden sehen. Der erste Testtag beginnt früh am Morgen. Korath führt alle Rekruten in ein riesig Halle mit Gegenständen wie ein Wunden. Hier testen wir ihre körperlichen Fähigkeiten, brüllte. Wir wollen werden versagen. Das ist normal. Jeho steht zwischen den anderen und sieht noch kleiner aus gestern. Ein kristallines Wesen neben ihm samt ließ. Der arm kleine Mensch wird nicht mal den ersten Test überleben. Der erste Test ist die Schwerelosigkeitsnavigation. Die Rekruten müssen durch einen würfelförmigen Raum fliegen, wo es kein Oben oder unten. Die meisten Spezies brauchen Wolken, sich daran zu gewöhnen. Menschen können das unmöglich, flüstert ein insektenartiger Krieger. Ihr primitive Spezies hat nie in der Schwerelosigkeit gelebt. Korath ruft die Namen auf.
ein Energiegeladnis. Wiesen schwet elegant durch den Kurs. Ein Christelwiesen gleitet langsam aber sicher en Ziel. Dann kommt Jeho en die Rie. Viel Glück, kleiner Mensch, sagt Korath mit einem spöttischen Grinsen. Jeho nickt freundlich und betritt den Raum. Sofort schwetter in der Luft. Die anderen erwarten. Dass sich übergeben oder in Panik geraten wird, das passiert bei den meisten Nulingen. Stattdessen lacht Jeho und ruft. Das ist wie Schwimmen, nur ohne Wasser. Bewegt sich durch den Raum. Als war dafür geboren. Sein Beugungen sind nicht elegant wie die der anderen, aber sie sind effektiv. Statt sich von den Wunden ab, dreht sich und landet perfekt am Ziel dort in nur 3 Minuten. Der Rekord liegt bei 5 Minuten. Die Instruktoren schauen sich verwirrt an. Das war so schnell. Viel zu schnell für einen Anfänger. Denkst, Test ist Ausdauer. Ein 20-Kilometer-Parcours mit verschiedenen Hindernissen. Normalerweise schaffen das nur Spezies, die auf Planeten mit extremen Bedingungen leben. Die anderen Rekruten sind schon nach der Hälfte erschöpft. Manch geben auf. Ein kristallines Wesen beginnt zu flackern, ein Zeichen, das sein Energie nachlässt. Jeho gufft den ganzen Parcours, als würde es pausieren gehen, atmet nicht mal schwer. Fragte Korath, geht is noch mehr, das war ein schönes Aufwärmen. Koraths 3 Augen wurden grog. Aufwärmen? Das Training bringt normalerweise selbst die starksten Krieger an ihr Grenzen. Andere Instruktoren kommen herbei. Sie haben gehört, dass etwas Entschwindliches passiert. In Violett Ariadisch namens Instruktor Zaira schüttelt den Kopf. Das ist unmöglich. Menschen haben nicht die genetischen Voraussetzungen für solch Leistungen. Der letzte Test ist der schlimmste. Cognitive Flexibilität. Ein Computerzeit-Komplex-Puzzle in 4 Dimensionen. Die meisten Gehirn können so etwas nicht verarbeiten. Selbst die intelligentesten Spezies brauchen Stunden. Jeho setzt sich vor den Computer und beginnt. Sein Finger fliegen über die Tasten. Die anderen Rekruten sammeln sich hinter ihm und schauen zu. Das erste Puzzle erledigt in 2 Minuten. Das zweite in Minute. Das dritte Stopp. Ruft's Eire. Das ist Level 15. Das erreichen nicht mal, en sehr besten Absolventen. Jeho dreht sich und lächelt entschuldig. Es tut mir leid. War, das so schnell, haben Sie vielleicht schwieriger aufgeben. Dies hier waren ziemlich einfach. In diesem Moment wird Korath klar, dass als sein klein nutzlos sind. Hat erwartet, dass der Mensch nach dem ersten Tag aufgeht. Stattdessen macht Jeho allen anderen schlecht aus. Why ist das möglich? Murmelt Korath vor sich hin. Die anderen Instruktoren haben keine Antwort. Sie starren all auf den kleinen Menschen. Der ihr Jahrhundertelt Ausbildung in Frage STLLT. Die Kampfhalle ist riesig und voller seltsamer Geräusch. Metall klirrt gegen Metall. Energie sich durch die Luft. Und überall hört man die Ruf der kämpfenden Rekruten. Korath steht am Rand und beobachtet es mit seinen 3 Augen. Heut lernt zu kämpfen, brüllte. Nicht mit Waffen, sondern mit ihren natürlichen Fähigkeiten. Jeder gegen jeden. Die anderen Rekruten sehen aus wie Geberin-Krieger. Ein insektenartiges Wesen hat scharfe Klauen und einen gepanzerten Körper. Ein kristallines Geschöpfchen. Sein Arm in Klingen verwandeln. Ein energiegeladener Kämpfer bewegt sich so schnell, dass nur als Blitz zu sehen ist. Und dann ist da Jeho, klein, ohne Panzer, ohne Klauen, ohne Bessen die Kraft. Trägt nur in einfach Trainingsgliedern und lächelt Nerves. Wo will gegen den Menschen kämpfen? Fragt Korath. Ein Wesen namens meldet sich. Kommt von einem Planeten. Wo es superschnell passiert.
Sein Spezies kann sich so schnell bewegen, dass normal Augen sie nicht sehen können. Sich ist stolz auf sein Geschwindigkeit, das wird schnell vorbei sein, sagt sich zu seinen Freunden. Menschen sind lahm wie Schnecken. Der Kampf beginnt, sich verschwindet sofort. Bewegt sich so schnell, dass unsichtbar wird. Die anderen Rekruten hören nur ein Wuschgurgisch durch die Luft dort über Jiho steht ruhig da und schließt die Augen. Dreht seinen Kopf leicht, als würde auf etwas hören. Plötzlich bewegt sich einen Schritt sieht, sich toch genau. Dort auf, wo Jiho eben noch stand, schluckt ins Leer und verliert das Gleichgewicht. Jiho öffnet die Augen, dreht sich und tippt sich sanft auf die Schulter. Why hast du das gemacht? Fragt sich verwirrt. Jiho zuckt mit den Schultern. Du machst weint, wenn du dit buigst, und den Schritt haben ein Muster. Korath runzelt die Stirn. Das sollt nicht möglich sein. Sich ist einer der schnellsten Kämpfer in ganzen Korps. Gegner ist Thorak, ein gepanzertes Wesen, das aussieht wie ein wandelnder Felsen. Sein Haut ist so hart, dass normal Waffen brüllen. Thorak ist stolz darauf, dass noch niemand ihn besiegt hat. Versig is, kleiner Mensch, sagt Thorak und lacht. Du kannst mir nicht wetten. Jiho geht Thorak herum und studiert ihn genau. Beurteilt verschiedene Stellen en Thorax Panzer und nicht nachdenklich. Interessant, murmelte. Die Rüstung hat Gelenk, und higher seid auf ihn Stell im Hals, higher ist sie dünner. Thorak wird nervös. Seine eigen Spezies we kaum etwas über die Schwachstellen. Why kann ein Fremder sie so schnell erkennen? Der Kampf beginnt, und Thorak stürmt auf Jihos wie ein Bulldozer. Aber Jiho weicht sieht aus, greift Thorax und genau der, richtig in Stell, und der massive Krieger stürzt zu Boden. Unmöglich, ruft Thorak. Why kannst du mich bewegen? Ich wiege 200 Kilo. Physik, antwortet Jiho freundlich. Hebel und Schwerpunkt. Jeder Körper hat Balancepunkt. Die anderen Rekruten werden unruhig. Zwei ihrer besten Kämpfer wurden von dem kleinen Menschen besiegt, und es sieht nicht mal müde. Als dort der letzte Test ist, am schlimmsten. Drei Wesen greifen Jiho gleichzeitig an, so kommt die Spezies in der Natur. Sie sind juend, als Team zu jagen, aber wenn sie angreifen, verändert sich etwas in Jihos Augen. Sein freundlich Art verschwindet für einen Moment, bewegt sich nicht mehr wie ein netter junger Mann, bewegt sich wie etwas anders. Jiho weicht den Angriffen aus, führt die Angreifer gegeneinander, und nutzt ihr eigen Kraft gegen sie. Es ist nicht brutal, aber es ist perfekt, effizient. TD erlich dort in 2 Minuten liegen all drei im Boden. Die Halle wird totenstill. Die anderen Rekruten starren Jiho an, aber jetzt ist dies anders. Sie haben Angst, etwas in seinem Kampfstil hat sie in ihr tiefsten Instinkt erinnert. Korath schaut auf sein Notizen und sucht, muss sein Plan wieder ändern. Der kleine Mensch ist kein Opfer, ist etwas ganz anderes. Der Psychology-Test ist der gefährlichste Teil der Ausbildung. Selbst die starksten Krieger sitzen, wenn sie den sterilen Weien Raum betreten, und den Wunden hängen seltsame Maschinen mit blinkenden Lichtern, und in der Mitte steht ein einzelner Stall. Instructor Zaira erklärt die Regeln. Der Computer wird in verschiedenen Situationen versetzen. Sie fühlen sich völlig real an. Manch werden schrecklich sein. Das Ziel ist herauszufinden, wo Grenzen liegen. Die anderen Rekruten haben bereits ihr Tests gemacht. Sich, der Schnellkämpfer, kam weinen heraus. Sie haben mir gesagt, wie mein Family stirbt, schluckste. Immer wieder. Ich konnt nichts tun. Thorak, der gepanzert Krieger, sittet noch immer.
Sie haben mich in ihn endlos Dunkelheit gesteckt. Allein, vergeffelt Jahr, Jeho, sitzt ruhig unwortet auf seinen Aufruf. Die anderen meiden ihn sieht den Kampftests. Sie schauen ihn an, als wär ein gefährliches Rautier, das nur freundlich tat. Kim Jeho, ruft ihre. Du bist dran. Jeho steht auf und geht zum Stuhl, setzt sich hin, und sofort beginnen die Maschinen zusammen. Elektroden wurden an seinem Kopf befestigt. Seine Augen schließen sich. Korath und andere Instruktoren sammeln sich vor den Monitoren. Sie wollen sehen, wie schnell der Mensch zusammenbricht. Normalerweise dauert es nur wenige Minuten. Die Simulation beginnt. Jeho sieht sich in einem brennenden Gebäude. Überall um ihn herum schreien Menschen um Hilfe. Kann nur eine Person retten. Wenn Walter, ein Kind, sehen Mutter, einen Fremden. Die anderen Spezies bleiben in solchen Momenten stehen, gelähmt von der unmöglichen Entscheidung. Aber Jeho handelt sofort. Rettet das Kind, rennt sich, rettet die nächste Person. Dan denkst, versucht, also retten, och. Wenn es unmöglich ist, interessant, murmelt der Computer mit seiner mechanischen Stimme. Subject weigert sich, das Szenario zu akzeptieren. Bei White Simulation ist schlimmer. Jeho wird gefoltert von unsichtbaren Feinden, Schmerz durchsucht. Seinen Körper. Die meisten Wesen beginnen zu schreien oder zu betteln, dort Jeho atmet tief durch und sagt ruhig, das ist nicht real. Ich weiß, dass das nicht real ist. Konzentriert sich auf seine Atmung. Auf seinen Herzschlag, auf die Realität erhalb. Der Simulation.eu den Monitoren zählen die Instruktoren etwas Unmögliches. Jehos Gehirnwellen bleiben stabil. Seit kein Zeichen von Panik oder Trauma. Computer, fragt Zaira, warum funktioniert der Test nicht? Unbekannt, antwortet die Maschine. Subject scheint zwischen Simulation und Realität zu unterscheiden. Das sollte nicht möglich sein. Die Dritt-Simulation ist die schlimmste von allen. Jeho sieht sein Heimat, die Erde, explodieren. Milliarden von Menschen sterben vor seinen Augen. Sein Familie, sein Freund, all tot. Andere Spezies werden heilig zusammenbrechen. Aber Jeho weint nur kurz, dann wischt sich die Tränen ab. Wenn das wirklich passiert war, sagt zu sich selbst, dann war ich der Letzte, dann muss ich weitermachen. Ich muss dafür sorgen, dass ihr Opfer nicht umsonst war. Plötzlich passiert etwas noch neu. Dagewesens, der Computer stoppt die Simulation und fragt, Subject Kim Jinho, why machst du das? Die Instruktoren starren auf die Bildschirm. Der Computer soll testen, nicht Fragen stellen. Why match ich was? Fragt Jeho verwirrt. Du brichst nicht zusammen. Du wirst nicht wahnsinnig. Du passt dich in jede Situation an und wirst starker. Why ist das möglich? Jeho denkt nach. Ich weiß nicht. Menschen müssen das schon immer gemacht haben. Wir haben Eichheiten erlebt, Krieg, Suchen nach Katastrophen. Wenn wir aufgeben würden, wären wir schon längst ausgestorben. In diesem Moment verstehen, und die Instruktoren etwas Schreckliches. Sie trainieren nicht nur einen Studenten. Sie entdecken ihn Spezies, die darauf programmiert ist, zu überleben egal was passiert. Korath schaut Zaira an, seine 3 Augen sind weit aufgerissen. Was haben wir hier hergeholt? Flüsterte. Der Computer stellt weiter Fragen. Zum ersten Mal in seiner Existenz lernte mehr von einem Subjekt, als testet, und Jeho antwortet geduldig auf jede Frage, ohne zu ahnen. Das gerät die Grundlagen der galaktischen Korps. Erschüttert, Kommandant Wilthor sitzt in seinem privaten Büro, als sein Computer plötzlich rot blinkt. Eine Nachricht mit höchster Sicherheitsstufe ist angekommen.
nur die wichtigsten Personen im galaktischen Rapknen solch Nachrichten senden. Sein Schuppen wurden blass vor Nervosit. Was ist so wichtig, dass man nicht warten kann, die Nachricht ist kurz, sofort ins Hauptquartier kommen. Geheimbesprechung über den menschlichen Rekruten. Niemandem davon erzählen. Welfar fliegt mit seinem persönlichen Shuttle zum Hauptquartier. Dort wartet bereits ein alter Alien namens Red Kessevar. Sein Spezies lebt über 1000 Jahre. Ist einer der ältesten Politiker der Galaxie. Setzen Sie sich, Kommandant, sagt Kessevar mit ernster Stimme. Wir müssen über die Menschen sprechen. Was ist mit ihnen? Fragt Welfar verwirrt. Kessevar aktiviert einen Holoprojektor. Bilder von alten Dokumenten erscheinen in der Luft. Was ich ihnen jetzt sage, darf niemals öffentlich werden. Die Sicherheit der ganzen Galaxie hängt davon ab. Die erst sieht seit ein Datum von vor 200 Jahren. Welfar lässt die Beschrift terranischer Erkundungswischenvoll klassifiziert als Navigation. Stella, ich kenn diesen Bericht, sagt Welfar. Ein menschliches Schiff hat sich verirrt und ist in unser Gebiet geflogen. Routinesache. Das ist die offizielle Version, antwortet Kessevar duster. Die Wahrheit ist anders. Neue Dokumente erscheinen. Dies sind mit roten Stempel markiert. Streng geheim nur für echt Sicherheitsstoff. Welfar beginnt zu lesen und seine Augen werden immer größer. Das menschliche Schiff hat sich nicht verirrt. Es war auf einer Erkundungsmission und ist auf etwas Schreckliches suggestoren. Die Sklavenhändler vom Draxen-System, flüstert Welfar. Sie haben keine Gefangen genommen. Richtig, Bestheit Kessevar. Handelt von keinen verschiedener Spezies. Die Sklavenhändler dachten, sie rennt sicher in ihrem versteckten Lager. Welfar lässt weiter. Das menschliche Schiff hat nur 12 Besatzungsmitglieder. Normal Forscher und Wissenschaftler, kein Soldaten. Sie hätten weiterfliegen sollen. Die galaktische Polizei informieren und warten. Stattdessen griffen sie an. ZWALF. Menschen gegen 300 bewaffnete Sklavenhändler, murmelt Welfar ungläubig. Und sie haben gewonnen, sagt Kessevar. Nicht nur gewonnen, sie haben die komplette Operation zerstört. Keiner befreit, kein Überlebenden bei den Sklavenhändlern. Die nächsten Seiten zeigen Bilder vom Kampfplatz. Welfar muss schlucken. Es sieht aus wie ein Schlachtfeld. Nicht wie ein Rettungseinsatz. Wie haben Sie das gemacht? Fragte. Das haben wir uns auch gefragt, antwortet Kessevar. Wir haben Ermittler geschickt. Die Sklavenhändler waren Profis, gut bewaffnet und gut trainiert. Aber die Menschen, sie haben gekämpft wie Dämonen, wie Wesen, die bereit sind, zu opfern, andere zu retten. Sie haben Taktiken verwendet, die wir nie gesehen hatten, erbarmungslos, effizient, aber nur gegen die Besten. Welfar schaut weiter Dokumente an. Nach dem Zwischenfall hat der Galaktisch Rat not fasitzen. Die Frage war, was macht man mit einer Spezies, die so gefährlich ist? Wir haben beschlossen, sie zu isolieren, erklärt Kessevar. Ihr Technology war primitiv. Also haben wir sie als ungefährlich klassifiziert, aber das war ihm lüd. Sie haben sie versteckt Welfar. Richtig. Wir haben das ganz Draxen-System als Gefahrenzone markiert. Offiziell wegen radioaktiver Strahlung. In Wahrheit, weil wir nicht wollten, dass jemand die Beweis findet. Welfar denkt in Jeho. An sein unmöglichen Testergebnis, an sein Kampfhähigkeiten, an sein mental stark, und jetzt ist einer von ihnen hier, sagt Elise. Ja, antwortet Kessevar, und das verändert alles.
when die anderen species ervaren. Was Menschen wirklich knen, Panic, valendet welthaar, village panic in der ganzen Galaxie, Kassavar nicht, 12 Menschen haben ein ganzes Verbrücker Imperium zerstört. Was knen Millionen von trainierten menschlichen Soldaten, in diesem Moment versteht welthaar, warum Jeho so anders ist, repräsentiert nicht nur sein eigen stark, repräsentiert das Potential einer ganzen Spezies, die Galaxie unterschätzt hat. Was sollen wir tun? Fragte. Kesseval schaut in Ernst an. Das müssen wir noch entscheiden. Aber eins ist sicher, die Zeiten der Unwissenheit sind vorbei. Der letzte Test ist gekommen, bei Feldübung. All Rekruten stehen Nerves in der Ausrüstung Halle ansehen. Ihr kämpfen gern. Dies Übung ist berechtigt dafür, dass wir Rekruten danach das Training abbrechen. Korath erklärt die Regeln mit seiner donnernden Stimme. Ihr werdet in Teams von 5 Personen aufgeteilt. Jedes Team muss 24 Stunden in einer Kriegszone überleben. Roboterfeind werden Juk angreifen. Sie sind programmiert, Juk in Grenzen zu bringen. Jeho wird einem Team zugeteilt. Das eils ander als glücklich ist. Sech, der Schnellkämpfer, verdreht die Augen. Toll, wir haben den primitiven Menschen bekommen. Das wird ein kurzer Tag. Vorak, der Geppensert Krieger, suchst Lot. Wir müssen ihn beschützen, sonst versagen wir all. Das dritte Teammitglied ist Lyra, ein kristallines Wesen, das Energiewaffen aus seinen Händen schienen kann. Vielleicht können wir in Jedwil verstecken, schlägt sie vor. Das wird Mitglied, ein insektenartiger Krieger namens Vex, klickt bürgerlich mit seinen Mandibeln. Warum haben wir so viel Pech? Jeho hört ihr Kommentari, bleibet aber freundlich. Kein Sorge, sagte lächelnd, ich würd mein Bestes geben. Sie würden in ein künstlich Stadt transportiert. Dabei ein Kriegsgebiet aussieht. Überall liegen Trümmer, brennend Autos unsicht Gebäude. In der Fern hören sie mechanische Geräusch, die Roboter feinden sich. Okay, sagt sich und übernen die voran. Wir suchen in sein Gebäude und verteidigen es. Das ist der Standardplan. Moment, unterbricht Jeho heiflich. Darf ich die Karte sehen? Die anderen suchen, aber zeigen ihm die holographische Karte der Gebiets. Jeho studiert nur wenig Sekunden. Dann seid auf verschiedenen Punkt. Hier ist ein Wasserturm. Von dort haben wir perfekt Sicht. Die Straße ist die natürlich Walding und mit nur einem Ausgang. Und hier seid auf ein unterirdisches Tunnelsystem. Das können wir nutzen, uns unbemerkt zu bewegen. Lyra funkelt und jägelte. Wir haben kein Zeit für kompliziert Pläne. Die Roboter kommen, tatsächlich kommen die ersten Feind. In Sicht, sind mechanische Soldaten maskieren in perfekter Formation auf Sisu. Normalerweise würden die Rekruten sich verstecken und defensiv kämpfen. Vertraut mir, sagt Jeho ruhig. Sieg. Du rennst du dem Wasserturm unbeobachtet von. Oben, Vorak, du blockierst die Straße. Lyra, du gehst in den Tunnel und greifst von unten an. Vex, du hilfst mir dabei, sie in die Fall zu locken. Das ist verrückt, protestiert sich. Wir sollten uns verteidigen, nicht angreifen, aber Jeho ist bereits losgerannt. Bewegt sich zwischen den Trümmern hindurch und schreit die Roboter an. Hier bin ich, kommt schon. Die mechanischen Soldaten ändern ihr Route und folgen ihm. Jeho fort sie genau dorthin, wo sie haben will in die Enstrau, die Vorak blockiert. Was dann passiert, ist wie ein perfekt choreografierter Tanz. Die Roboter sind gefangen zwischen Voraks Panzer und den Trümmern. Lyra taucht aus dem Tunnel auf und greift sie von hinten an. Sie schiebt vom Wasserturm aus.
Vex an Jeho koordinieren den finalen en griff dort in 3 Minuten sindel Roboter zerstört. Die Instruktoren, die Übung über Kameras verfolgen, starren an Glubiger für Bildschirm. Das war nicht defensiv, murmelt einer. Das war ein perfekter Hinterhalt. Mehr Roboter schicken, befiehlt ein anderer. 20 Stück. Aber Juhos Team ist bereits in Bewegung. Hat den nächsten Angriff vorausgießen und sein Teamkameraden neu positioniert. Das Whitewell wird genauso schnell vernichtet. 20 Roboter, ruft ein Instruktor. 100. Schrie ein anderer. Aber egal wie viel Fan sie schicken. Jehos Team ist immer einen Schritt voraus. Seine Strategien werden immer komplexer. Seine Taktiken immer raffinierter. Nach 12 Stunden fragt Jeho über Funk, Entschuldigung. Aber halten Sie sich zurück, weil ich neu bin. Das scheint nicht sehr schwierig zu sein. Sein Teamkameraden starren ihn an. Sie haben gerade eine Armee von Robotern besiegt. Und findet easily ein FACH dort in diesem Moment verstehen Sie endlich. Warum ihr Instruktoren so seltsam reagiert haben. Der kleine Mensch ist nicht das Schwächste in seinem Team Dotter ist ein Kriegsgeneral. Der Graduierungstag sollte eigentlich ein Fest werden. Die Großzeremoniehalle ist geschmückt mit bunten Bannern und Flaggen aller galaktischen Spezies. 100 von Stoßen Familien sind angreist, ihr Kinder zu sehen, die es geschafft haben. Jeho steht mit den anderen Absolventen in einer Reihe. Trägt die sein blaue Uniform der Galaktischen Korps und lächelt breit. Seine Eltern konnten nicht von der Erde kommen, die Reis wird ja dauern, aber ist trotzdem glücklich. Ich kann es nicht glauben, flüsterte Susek, der neben ihm steht. Wir haben es wirklich geschafft. Sieg nicht, aber es sieht nervös aus. All anderen Absolventen auch. In den letzten Wochen haben sich die Instruktoren seltsam verhalten. Flüsternd Gespräch. Geheimmeetings, anständig dies besorgten. BLICK.KOMMAND welcher Städte im Podium und soll die Zeremonie beginnen. Aber sein Schuppen sind blassgrau. Ein Zeichen extremer Nervosität bei seiner SPZI ist letztlich piept sein Communicator. Dann noch einer, und noch einer. Innerhalb von Sekunden öffnen überall in der Halle Alarmgeräusch. Was ist los? Flüstert Jeho verwirrt. Ein Techniker rennt zu Welfar und flüstert ihm etwas ins Ohr. Der Kommandant wird noch blasser. Seine 3 Augen werden grob vor Schreck. Mein Damen und Herren, sagt Welfar mit zitternder Stimme, wir müssen die Zeremoniekurs unterbrechen. Im Publikum wird gemummelt. Was kann so wichtig sein, dass es in Graduation unterbricht? Die Antwort kommt schnell. Ein riesiger Hologrammbildschirm erscheint in der Luft. Darauf ist ein wütender außerirdischer zu sehen, Botschafter Krix vom Centauri Imperium. Welfar, brüllt Krix, erklären Sie uns sofort, wie ein primitiver Mensch in sehr besten Krieger übertroffen hat, weiter Bildschirm erscheinen. Botschafter von Dutzenden von Spezies schreien all gleichzeitig. Wird verschlagen. Sich, CATEGOY7 Primitive mit solchen Ergebnissen, unmöglich, betrug, wo sind die echten Testdaten? Jeho steht langsam, dass im Zentrum der Chaos steht. Ich heb doch nur mein Bestes gegeben, sagte Lies, aber niemand hört ihn. Die Politischen Wörter streiten weiter. Ein kristallines Wesen schreit. Wir fordern ihn sofortig Einstuffung der menschlichen Bedrohung. Ein insektenartiger Botschafter klickt aufgeregt, und sehr Grenzen zu ihrem Sonnensystem müssen Würste werden, Moment mal, ruft ein anderer. Vielleicht sind sie ein sehr neuen Verbündeten, oder ein sehr schlimmsten Feind, welcher versucht Ruhe zu schaffen, aber die Diskussion wird immer heftiger.
Jeho schaut zu seinen Mitabsolventen. Sie quakt von im Weg, als were plötzlich gefährlich geworden. Ich verstehe das nicht, sagt Jeho zu Thorek. Was ist denn so schlimm daran? Gut Noten zu haben, Thorek schüttelt seinen Geppenserten. Kopf, du verstehst es nicht, oder? Du bist nicht nur Gott. Du bist ein maglich Gott. Du hast Rekord gebrochen. Die Jahrhundert telt waren. Instructor Korov kommt zu Jeho und let ihn schwerfort auf sein Schulter. Kleiner Mensch, sagt Ernst, du hast gerade die galaktische Politik durcheinander gebracht. Auf den Bildschirmen wird die Diskussion immer wärmer. Manch Spezies drohen, ihr Botschafter zurückzusehen. Ander sprechen von preventiven Militaraktion. Wieder ander wollen Handelsembargos gegen die Erde, aber ich wollte doch nur helfen, sagt Jehovah. Ist das nicht der Sinn? Der Korps, den Frieden zu schützen, in diesem Moment wird allen klar, wie absurd die Situation ist. Ein freundlicher junger Mann, der nur sein Bestes gegeben hat, wird plötzlich wie in Massenvernichtung behandelt. Welcher steht vor? Der schwierigen Entscheidung seines Lebens. Soll Jeho graduieren lassen und riskieren, dass die Halbgalaxie in Panik ausbricht, oder soll ihn durchfallen lassen und damit die Engertige der Jahrhunderts beginnen? Die Antwort wird das Schicksal von Milliarden bestimmen, und Jeho steht mittendrin, immer noch lächelnd, immer noch hoffend, dass Gott wird.